the lesson called light. In light lesson we discussed about the reflection, refraction, about the what is convex mirror, what is concave mirror, and what is the image formation in that, and what is total internal reflection. All that we discussed in light lesson. This lesson, carbon and its compounds. So what is carbon? Carbon is one of the non-metal in the periodic table. And about carbon and compounds of carbon. Can you tell me any one compound of carbon? Carbon dioxide, methane. So all these are the compounds of carbon. So we are going to discuss that also in detail. Now you see here, carbon is one of the most important non-metallic element. Antoine Lavoisier named carbon from the Latin word called carbo, which means coal. This is because carbon is the main constituent of a coal. So coal எப்படி கிடைக்கும்? When you burn any fossil, that is wood, you will get this coal. So அந்த கோல்ல இருந்து வரது தான் carbon. So Latinல carbo means it is coal. Coal is a fossil fuel developed from prolonged decomposition of the buried plants and animals. So it is clear that all of the life forms contain carbon. So நம்ம burn பண்ணாலும், humans burn பண்ணாலும், we get this carbon only. The earth crust contain only 0.032% of carbon, that is 320 parts per million by weight, in the form of minerals like carbonates, coal and petroleum, and the atmosphere has only 0.03 of carbon dioxide. Even though available in small amount in nature, carbon compounds have an importance in everyday life. That is, though they are present in minute quantities, but still they have very important applications. Carbon is present in our muscle, bones, organs, blood, and other components of living matter. That is, a large number of things which we use in our daily life are made up of carbon compounds only. So without carbon there is no possibility for the existence of plants and animals, including humans. Thus carbon chemistry also we call it as in living chemistry. So plants, animals, humans எல்லாருக்குமே என்ன இருக்குது? கார்பன் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே லிவிங்ன்றதுனால we call this carbon chemistry also as living chemistry. In this lesson we are going to study about the special features of carbon, its properties, and also about plastic which are catenated along chain compounds. Discovery of carbon, that is, what are the milestones in this discovery? Carbon has been known since ancient times in the form of soot. Sootனா என்னதுன்னா, if you burn this camphor, வீட்டில் உங்கள் அம்மா கற்பூரம் கொளுத்தும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் ஒரு ஸ்மோக் வந்து போயிட்டே இருக்கும். அந்த ஸ்மோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி 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 மைன்யூட் பிளாக் கலர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் கார்பன், விச் இஸ் வி கால் இட் as soot. அண்ட் சார்கோல், உட்டு எரிக்கிறதுனால கிடைக்கிறது சார்கோல். அண்ட் கிராஃபைட் அண்ட் டைமண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல். இந்த டெம்பரேச்சர், கார்பனே வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால கிராஃபைட் அண்ட் டைமண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். தட் வி வில் see how they are formed. Ancient cultures did not realize, that is of course, that these substances were different of the same element. அப்போது ஓல்டன் டேஸில் பீப்புளுக்கு சூட்னாலும் கார்பன் தான், கிராஃபைட்டும் கார்பன் தான், டைமண்டும் கார்பன் தான் மேடாயிருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியலை. In 1772, French scientist Antoine Lavoisier pooled resources with other chemists to buy a diamond, which they placed in a closed glass jar. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டைமண்ட் வாங்கி ஒரு க்ளோஸ்டு கிளாஸ் ஜார்க்குள்ளே வைக்கிறாங்க. They focused the sun rays on the diamond with the remarkable giant magnifying glass and saw the diamond burn and disappear. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் வழியாக, ஏன் மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் என்ன பண்ணும்? இட் வில் கன்வர்ஜ் த ரேஸ் ஆஃப் லைட். நம்ம பார்த்தோம்னா டைவர்ஜிங்னா ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம், கன்வர்ஜிங்னா எல்லாமே ஒன்று கூடி ஒரு பாயிண்டில் ஸ்பெசிஃபையாக கொண்டு வர்றது தான் கன்வர்ஜிங். ஸோ மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் எல்லா ரேஸையும் கன்வர்ஜ் பண்ணி இந்த டைமண்ட் மேலே விழ வைக்கும் பொழுது அது பேர்ன் ஆகி டிஸப்பியர் ஆயிடுது. அப்போது லெவாய்சியர் நோட்டட் தட் தி ஓவரால் வெயிட் ஆஃப் தி ஜார் வாஸ் அன்சேஞ்ச்டு அண்ட் தட் வென் இட் பேர்ன்ட். ஸோ அப்போது
வெயிட் ஆஃப் த ஜார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமண்ட் பேர்ன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் அதே வெயிட்டு தான் இருந்தது, பேர்ன் ஆகினதுக்கு அப்புறமும் அதே தான் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ அந்த டைமண்ட் என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆக்சிஜனோட அது பேர்ன் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறிடுச்சு உள்ள. ஸோ ஹீ கன்க்ளூடட் தட் டைமண்ட் அண்ட் சார்கோல் வேர் மேட் அப் ஆஃப் தி சேம் எலமெண்ட் கார்பன். ஸோ அப்போது அது மாறினதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அவர் என்ன நினச்சிட்டாருன்னா கார்பனும் டைமண்டும் ஒரே எலிமெண்ட்லேருந்து தான் வருது, அதுதான் கார்பன் அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சார் 1772. 1779, Swedish scientist Carl Scheele showed that graphite also burned to form carbon dioxide, and same way in 1796 English chemist Smithson Tennant established the diamond is pure carbon and not compound of carbon, and it is burned to form only carbon dioxide. So Tennant also proved that when equal weights of charcoal and diamonds were burned, they produced the same amount of carbon dioxide. அப்போ என்ன கன்க்ளூட் பண்ணாரு, சார்கோலும் டைமண்டும் ரெண்டுமே கார்பன்லேருந்து தான் வருது அப்படின்ட்டு அவரும் கண்டுபிடிச்சார். In 1855, English chemist Benjamin Brodie produced a pure graphite from carbon, proving graphite is a form of carbon. Although it had been previously attempted without success, in 1955, American scientist Francis Bundy and his co-workers at General Electric Company finally demonstrated that graphite could be transformed into diamond. ஸோ இவங்க டைமண்டை தனியாக கிராஃபைட்டை தனியாக தான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சயின்டிஸ்டெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி எல்லாமே கார்பன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் இந்த கிராஃபைட்டையே டைமண்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத யார் சொன்னார்னா ஃப்ரான்சிஸ் பண்டிங்கிறவர் தான் சொன்னார். அட் ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கிராஃபைட்டை டைமண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாங்கிறத சொன்னார். 1985, ராபர்ட் கேர்ல் அண்ட் ஹாரி குரோட்டோ அண்ட் ரிச்சர்ட் ஸ்மாலி discovered fullerenes, a new form of carbon in which the atoms are arranged in soccer ball shape. அதாவது ஃபுட்பால் ஷேப்பில் கார்பன்ஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அண்ட் கிராஃபீன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் அரேஞ்ச்ட் இன் ஹெக்ஸகன்ஸ். கிராஃபீன்ஸ் discovery was announced in 2004 by Kostya Novoslov and Andrei Jim, who used adhesive tape to detach a single layer of atoms from graphite to produce the new allotrope. ஸோ இந்த கிராஃபைட்லேருந்து ஒரு டேப் எடுத்து, நார்மல் டேப் இல்லை, இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் டேப். ஸோ அந்த டேப் எடுத்து கிராஃபைட்லேருந்து ஒரு லேயரை மட்டும் தனியாக ரிமூவ் பண்ணாங்க, அதை தான் நம்ம கிராஃபீன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன் தீஸ் லேயர்ஸ் வேர் ஸ்டாக்ட் அப்பான் கிராஃபைட் would be the result. இந்த மாதிரி தனித்தனி லேயர் நம்ம அகெயின் ஒன்றா சேர்த்துட்டு வந்தோன்னா நம்மளுக்கு கிராஃபைட் கிடைக்கும். ஒரு லேயர் மட்டும் எடுத்திங்கன்னா அது கிராஃபின். ஸோ இந்த கிராஃபினோட திக்னஸ் எப்படி இருக்குது, இட்ஸ் ஜஸ்ட் 1 atom திக்னஸ். எவ்வளோ மைன்யூட் பாருங்கள் அப்போது. அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் and its classification. Carbon is found both in free state as well as in the combined state. Carbon free state liyum irukku, combined state in nature. In the prehistoric period, the ancients used the manufactured charcoal by burning organic materials. That is, they used to carbon compounds can be used both in non-living and living matter. So that is in early 19th century, Berzelius classified carbon compounds based on their sources, that is organic carbon compounds and inorganic carbon compounds. ஸோ அவங்களுக்கு அப்புறமா என்ன தெரிஞ்சதுன்னா லிவிங் மேட்டர்லேயும் கார்பன் இருக்குது, நான் லிவிங் மேட்டர்லேயும் கார்பன் இருக்கிறதுனால they classified this carbon compounds as organic carbon compounds and inorganic carbon compounds. These are the compounds of carbon obtained from living organisms such as plants and animals, and ethanol, cellulose and starch. Inorganic எல்லாமே என்னது, from non-living matter like calcium carbonate. கார்பனேட்டோட ஃபார்முலா CO3. அப்போ சிங்கிறது அங்கே கார்பன். கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடோட ஃபார்முலா CO. அப்போ சிங்கிறது கார்பன். சேம் வே கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2, you have carbon there, which are inorganic carbon compounds. Organic compounds of carbon. There are millions of organic compounds available in nature and also synthesized manually. So நேச்சர்லேயும் நிறைய இருக்குது, நம்மளும் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். Organic carbon compounds contain carbon connected with other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. So oxygen, இந்த organic carbon compounds, கார்பன் எதோடலாம் கனெக்ட் ஆகலாம் ஈஸியாக, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur.
ஸோ இது எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா it depends upon the nature of elements and the way in which they are connected with the carbon. ஸோ இது நம்ம அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்துருக்கோம். பேஸ்ட் ஆன் த வேலன்சி தான் நம்மளோட கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டியை சொல்ல முடியும். தே ஆர் வேரியஸ் கிளாஸஸ் ஆஃப் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ், ஆல்கஹால்ஸ், ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், அமினோ ஆசிட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ ஆல் திஸ் யூ வில் ஸ்டடி இன் டீட்டெயில் in 10th standard. Inorganic compounds as compared to organic compounds, the number of inorganic compounds are limited. So ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. Among them, like if you can see, oxides, carbides, sulfides, cyanides, carbonates, bicarbonates are the major class of inorganic compounds, and formation of this we will see in the table. When we see the table, we will see what are the special features of this carbon. The number of carbon compounds known at present is 5 million carbon compounds are known till now. Many newer compounds are being isolated and prepared every day, even though the abundance of carbon is less. The number of carbon compound is more than the number of compounds of the all elements are taken together. ஏன் வந்து கார்பனுக்கு வந்து இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி மற்ற எலிமெண்ட்டில் இல்லை அப்படிங்கிறது, கார்பனுக்கு ஒரு சில யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி we will see this table which are the inorganic compounds of carbon. Carbon monoxide, how they are formed? They are not a natural component of air, that is they are mainly added to atmosphere due to the incomplete combustion. ஸோ கார்பனும் ஆக்சிஜனும் கம்பஸ்ட் ஆகும்பொழுது நம்மளுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும். அது இன்கம்ப்ளீட்டாக நடந்ததுன்னா we get this carbon monoxide. They are colorless, odorless, highly toxic, sparingly soluble. கொஞ்சம் தான் டிசால்வ் ஆகும் வாட்டரில். யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் காம்பனண்ட் ஆஃப் வாட்டர் கேஸ், தட் இஸ் கார்பன் மொனாக்சைடும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்தது தான் வாட்டர் கேஸ், அண்ட் they are also used as reducing agent. Next is carbon dioxide. So இது நம்மளோட அட்மாஸ்ஃபியர்லேயே இருக்கு. occurs in nature as free and combined forms. Combined form is found in minerals like limestone, magnesite எல்லாமே இருக்கு. They are formed by complete combustion நடக்கிறதுனால they form this. எதோட complete combustion பண்ணும்? Carbon or coke. Their properties are colorless, odorless and tasteless, and they are stable, highly soluble in water, and they take part in photosynthesis. Their uses பார்த்தீங்கன்னா fire extinguisher, preservative of fruits, making bread, to manufacture urea and carbonated water, nitrogenous fertilizers, dry ice and refrigerator. Next is calcium carbide. They are prepared by heating calcium oxide and coke. Their properties are grayish black solid. Uses, they are used to produce graphite and hydrogen and to prepare acetylene gas for welding. Next is carbon disulfide, which is CS2, directly prepared from carbon and sulfur. So carbon or sulfur react panona, you will get this CS2. They are colorless, inflammable, highly poisonous gas, and they are solvent for sulfur to manufacture rayon, fungicide and insecticide. Next is calcium carbonate, which is CaCO3. They can be prepared by passing carbon monoxide into a solution of slaked lime. So slaked lime, it is a calcium hydroxide. அதான் நம்ம slakedல lime சொல்லுவோம். Slaked limeல நம்ம இந்த carbon dioxide pass பண்ணும்போது we will get this calcium carbonate. They are crystalline, solid, insoluble in water. They are used as antacid. Finally, sodium bicarbonate, NaHCO3. They are prepared by treating sodium hydroxide with carbonic acid. Carbonic acid oda formula H2CO3. They are white crystalline substance, sparingly soluble in water. They are mainly used in the preparation of sodium carbonate, baking powder and antacid. Next, moving on to the main unique features of carbon.